mi dio una patata de lenta de todo el mundo en el evento benefico rindo semientras Michaeliters, Milamo don night tea, esmanas dispus ballo de Hano Messina, en su fiesta, de compromiso levendo, diamantes, valorados, en melones. Su cara, palidecio pork, el humber, cumi, esperaba, era, el padre, de su prometido. Antes de contart camopas, de ser humilada, a ser poderosa, entres semanas, del alboten, de suscription. Esta historia, tienetration, secretos familiars, y la venganza, imis satisfactoria, q jamascutras, comenta si crees q el karma es real. Ahora dejam lavardi al dia, nq todo cambio. Mila mozoa esempor he sido, lo q, la gente, la mana, mujer, sencilla, ni pobre, para tampoco, rica, trabajo como coordinadora eventos, para organizaciones basic. El tipo de trabajo, donde escudas de q, todo funciona bien en trabastadores. Mientras otros se leven el crédito. Vivo en un piso decente. Conduzco en coche antiguo q, funciona bien y estoy cómoda con mi vida. Nunca he necesitado ropa de senador, o joyas caras para sentirme bien conmigo. Mi madre me crió para, cría q, el carácter importa, mas, q el dinero, y elevado, hizo conmigo, cada dio letters. Heslu meses, mi madre, falleció. Ella lo era todo para mí. La única persona que realmente entendía quién era yo. En sus últimos días, cuando el cáncer la había quitado casi todo, no paraba de hablar de una calle azul escondida en su armario. Su voz se volvía urgent, casi desesperada. So, hey cosas, sobre nuestra familia que necesita saber susurraba, agrando, mi mano con, la fuerza, que la cuidaba. En la calle azul prometim que la abrirás cuando estés lista. La prometí que lo haría, para después de su muerte no pude hacerlo. El dealer era sofocante, y cualquier secretac, Huber, NESA, Kia parecía, Q salampia, el dealer, así que se quedó en mi estanteria. Cinabria accumulandovo, mientras, yo intentaba, recomponer mi vida. Hace 3 semanas, estaba ordenando una gala benefica, en el Gran Hotel Meridian. Era uno de los eventos más grandes de la temporada. 200 invitados, ricos reunidos, para recoger fondos, para el hospital, infantil, lavaba, messes, planandilo, cada detalliquidadente organizado. El salón de bal, Lucia impresionante, con orquídeas, blancas, y una suave illuminación dorada. Todo era perfecto. O el menos lo fujaste que el alego. Cassandra Wellington. Entró en el lugar como, si fuera, la duna, y quizzes, inserto, modolo, era. Estaba en la junta de cara de duna. De las donantes principales. El tipid mujer cuyo nombre aparecía en revistas de sociedad. Lavaba. Un abrigoti, pele pesor, decir una noche, calida, y sus joyas, captaban la luz con cada movimiento. Su prometido, Andres Morrison, caminaba a su lado. La había conocido brevemente, durante las etapas, planificación. Parecia, amable, genuinamente, interesado, en el trabajo, de la organización benefica. Viña de la familia Morrison, los dueños de la cadena hotelera. Dinero viejo, poderiel. Yo estaba cerca de la entrada de Catherine cuando note.
Cassandra de P. Justo, en el camino del personal. Intentaban sacar los aparativos. Perella bloqueaba toda el área completamente agina o quizá simplemente es prepac. Me acerca profesional, con el portapals en mano. Disculpe, Señora Wellington. Siento mucho interrumpir, pero esta zona es solo para el personal. La impertario partes un momento. Seguro hacia millennium y la expresión de su caramahizo un nudo en el estimago. Sososran fríos, evaluandum como si for algo, desagradable q, hubiera encontradón, la suela de su zapato. Disculpa, sabes quién soy. Montovme. Va for. Me. Dot profesionalc. Señora. Ista. In. Neustrahund. De caridad. Y. Estamos muy agradados. Por su apoyo. Solo necesitamos esta zona despejada para el persono de Catherine. Lo que pasó a continuación. Se sintió como si ocurra cámara lenta. Su cara se torció de rabia, una furia genuina por algo tan pequeño. Como se atrevo nade como tue. Discern lo que heser. Su voce alivo, loso, ficientent, aguda como para que la gente cercana se girara amara, antes que pudiera responder, antes de que pudiera sequera procesar, lo que estaba pasando, del paso, adelante, y mi pusola, zancadilla, deliberadamente. Mi portapels salió volando, los papos esparciendos, por el suelo, pulido mientras, yo caía con fuerza, sobre mis manos, y rodillas. El dólar, me atravesó las palmas, pero esa no, fue la peor parte. Mientras intentaba levantarme, todavía procesando, el shock de lo que acababa de hacer. Mi piso, la mano con, su tacón de agulla. El dólar, agudo me, hizo jadir, y, luego sentí, su zapato, con ictarcan, mis costillas. Me dio una patada, diverted, no excitamente, no entropiezo. Me dio una patada, my entracesta, en el suelo, delante de cientos, de personas. Quid et abajo, donde perteneces, sisio, su voz, gotendada sprio. El salón de Billy se había quedado en silencio. Todos miraban algunas personas tenían sus teléfonos fuera. Podía ver las flashes, or los sugeros extendiendos, por la multa Tucumo, un incendio forestio. Andrés corrió hacia Ali, su cara una mezcla de shock y horror. Cassandra, ¿qué te pasa? Me ayudó a levantarme, sus manos suaves descopendos, pero, Cassandra, no había terminado. Me toca esta gente simplemente aprender su lugar. Respiraba con dificultad, su cara roja de ira, preparation completamente desproporcionada, a lo que realmente había sucedido. Mi quid ali, mi mano palpitando, mis costillas doliendo, intentando mantenerla dignidad que me quedaba. Mi disculpos y la he ofendido. Diagen vaz, baja, aunque sabía que no había hecho nada malo. Aunque cada part de mí, quería agradar ante la injusticia de todo ello. Few entonces, cuando me abofeteó. El sonido rusono en el salón de baile como un disparo, me ardía la médula. Misojos le gran ben, por el sac y el dólar, yoal, yadeo colectivo de la multitud.
Disculpa no significa nada, escupio. La seguridad llegó en momentos, pero no para ayudarme. Cassandra ya estaba hablando con ellos en tono bio urgente. En minutos me escoltaban fuera mi propio evento. Había amenazado con retirar toda su financiación si me quedaba. La Junta de Caridad tomó su decisión. Why no fui yo? Conduch a casatuda mi cara, en escociendo, mi cuerpo doliendo. Para cuando ligue. En mi apartamento, el video. Y ahí estaba. Online socialite, brutaliza, a trabajadora. De caridad. Lea el titular, melones devicidas, miles de comentarios. Pero nada de eso importaba, pork. A la manana seguente recibí un correo electrónico. La organización benefica estaba despida. No podían arriesgarse. A Cassandra Wellington. Su dinero era EMS. Importante que lo que me había hecho a mí. Me senté en mi apartamento durante 3 días apenas comiendo. Había perdido mi trabajo. Mi reputación estaban ruinas. Y cada vez que cerraba los ojos podía ver su cara torcida por el desprecio orla lamendom. Nadie la tercera noche me encontra mirando la calle azul en mi instantánea letters. Las palabras ni madre resuzaban en mi cabeza. Cuando estés lista, tal vez no estabilista, pero no tenía nada más que perder. Dentro de la calle mi mundo entero cambió. Había un certificado de nacimiento con un nombre que nunca había visto antes. So Catalina Morrison, Noel apellido de mi madre, había fotos de una boda, una mujer, joven de blanca casándose con un hombre mayor, distinguido. Records de periódico sobre la dinastía hotelera Morrison. Documentos, legalese, sobre una adopción, una carta, escrita con la letra temblorosa de mi madre. Mi queridísimo, si estás leyendo esto, mi he ido, yes hora de que sepas la verdad. No soy de madre biológica, aunque te he amado como propia desde el momento en que te tuve en brazos. Tu verdadera madre, era Catalina Morrison, de una de las familias más ricas del país, se casó con Enrique Morrison en un matrimonio constado, pero ya estaba embarazada de el padre era un profesor del que se había enamorado en un hombre llamado Juan. Su familia la obligó al matrimonio Morrison para salvar las apariencias y cuando naces no tuvo más remedio que intrigarte. Yo era su doncellas. Y acepta criar como propia. El apego por todo visitaba cuando podía, hasta que moría cuando tenía ecos. Dijeron que fue un accidente, pero creo que se le rompió el corazón. Enrique Morrison nunca supo de el padre de Catalina entero todas las pruebas prodigor el numbar de la familia. Los documentos en este cajallo demuestran todo. Heirs en amor. So siempre lo ha sido. La yesa cata 5 veces antes de que las palabras calaran de verdad. Enrique Morrison era mi padre. El Enrique Morrison que posea la mitad del océano del país. Y Andres Morrison, el hombre amable, que me había a levantarme en la gala.
Era mi medio hermano, el mismo, Andrés Quistaba, comprometido con Cassandro, Wellington. Contrade un investigador priva, a la manana siguiente. En una semana había confirmado, todo con probast, a.d.n. Usando mustras, d.n. Usando mustras, d.n. Eureka. Había eses, tido. Yo era una Morrison. Era la heredera culta. Q tudus habian estado buscando desde la muerte de mi abuelo. Había senlinglin, Melones, de Dolares, esperando a la heredera legítima de las Morrison. Pero, el investigadoren crant elgo, ems, elgo, cumi, hilo, la sangre. Cassandra Wellington estabarabando sistematicamente a Andrés. Ya había transferido suo milanusa cuentasin peresos fiscales. Había hecho estantes casarse con hombres ricos y destrulos. Uno de sus méritos anteriores se había suicidado después de que la lo arruinara financieramente. Planiba. Divorciadas de Andrés en el momento en que tuviera acceso a los fideicomisos de la familia Morrison. Era una depredadora, y mi hermano no tenía contact con los abogados de la familia Morrison, con todas mis pruebas, confirmarán, todo y prepararán, los documentos legales, me dijeron que la fiesta de compromiso era en 2 semanas. YQEs sería el momento perfecto para velar la verdad. Mi adelantaron dinerat, mi herencia. Lo suficiente para transform de la mujer, sencilla cuidados hebune, visto en la heredora Morrison, que realmente era. La noche de la fiesta de compromiso. Mi per, frente a mi espejo, apenas reconociendo. El vestido azul marino era elegante. Sofisticado. Los diamantes alrededor de mi cuello eran de la bóveda de la familia Morrison, mi derecho de nacimiento, pero debajo de todo sigue siendo solo Zoe. La mujer que había sido putida. Y humilada hashia. 3. Semanas. La diferencia era que ahora tenía el poder para hacer algo al respecto. La limusina blanca se detuvo en la finca Morrison. Y pude ver las multitudes de fotógrafos. Los cientos de invitados con sus mayores galas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el mundo podía oírlo. La puerta se abrió y salía la alfombra roja. Los flases estilaran como relámpagos. El guion anunció mi nombre. Se Urita Zoe Catalina Morrison. Hija de la difunta Catalina Morrison. La multitud se quedó en absoluto. Silencio. El nombre de Catalina Morrison no se había pronunciado públicamente en censurar a cos. Camón, a través da es silencio como si caminara por el agua. Cada pasosi sencha surrealista. En la entrada lo vi. Enrique Morrison de pelo platido y distinguido de pie con Andrés. Cuando los ojos de Enrique se encontraron con los míos. Se puso completamente pálido. Tengo los ojos de mi madre. Su cara estaba viendo en fantasma. Camina directo hacia él, mis piernas de alguna manera en funcionando, a pesar del miedo corría por mí. Señor Morrison, tenemos que hablar. Es sobre Catalina. Mi voz salió firme, y más fuerte de lo que Su voz temblaba cuando habló. ¿Cómo? ¿Sabes es?
Nombre. Maer a los ojos del padre que nunca había conocido y dije las palabras quello cambiarían todo. Porque ella era mi madre. Y usted es mi padre. La mostra, el anillo, con el escudo, de los Morrison, los documentos, los resultados, DADN, EST, hombre podero, titan de la industria. Las lágrimas empezaron a correr por su cara. Andrés corrió hacia él, confundido y preocupado. Padre, ¿qué está pasando? Entonces realmente me y el reconocimiento amonicio. Espera tu eres la mujer de la gala. Fue entonces cuando su vez cortando el momento como un cuchillo. Tul che haces aquí. Cassandra sabría, pasó entre la multitud. Su carana mezcla de saco y furia. Miró, entremí, y los hombres Morrison tratando, dentendo. Sé cuán esta mujer. Es una acosadora, grita Cassandra, a seguridad. La vasta enriqueritumba en el salón de baile. Alto nadie la toca. Se irguió alto, protector, paternal. Andres esta, es, hermana. La sala estalo en susurros, jadios, exclamations de sorpresa. Vi la cara de Andres pasar por la confusión. La incredulidad. Y luego algo maravilloso, aceptación. Tengo una hermana, Dios suavemente. Enrique tomó el micrófono, y canto nuestra historia a toda la fiesta. Confeso tu sobracalina siendo forzada al matrimonio. Sobrano saber cuyo existia, sobra las pruebas, dadnq, demostroban, que harosu, hayia. Me anunció como la legítima heredera Morrison, su voz quebrantos de emoción. Andra se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Y me abrazó siempre, quas una hermana susurró. Pero Cassandra se estaba desmoronando. Avanza furiosa, su máscara, cuidadosamente, tras sus ojos. Esto es ridículo, es un fraud. Esta mujer es una nadie. Me señaló con un dedo tembloroso. La he visto inclinandes, irrespendo en eventos de catedad, probablemente, sí, una estafadora. Sequemi, telefono, con calma, y pues, el video, el que, se había, hecho viral. Cada persona en es, salón de baile, vio a Cassandra, batarm, abofta lamarm, inútil. Vi la cara de Andrés des Morans, al ver a la mujer con, lac planeba casars, revelar su verdadera naturaleza. Cassandra como has podido. Su voz era apenas un susurro pero no había terminado. Mis abogados darán un paso adelante con carpetas linas de pruebas. Extractos bancarios mostrándolos 45 millones, que había robado. Documentación de sus matrimonios notorios, y los hombres que habitas. Chuado. Los informes policiales de su último marido antes de su suicidio. Todo expuesto frente a 400 testigos. Andrés la miró como, si nunca la hubiera vistantes. Nunca me amaste. Y fue, entonces cuando, la máscara de Cassandra se rompía por completo. Se ru, de verdad. Amor, heirs, solo, una, cuenta bancaria, con cara. Se giro, heisha, miconos, hoyos, salvajes. Y tú, debería ser cuidado, en la alcantarilla donde perteneces. Tu madre era una, zora quiz cuedo, embarazada del hijo de un pobre hombre. Enrique se movió, ms rápido, de lo que había visto a nadie, movers. La bufeta resonó en el salón de baile,
Nunca Hables de Catalina Desa Manera. Dot. Suvas temblaba de rabia y dola. Cassandra se abalanzó sabra my intentando atacarme de novo. Pero la seguridad estaba lista esta vez. Lagaron my entras, gritaba, y hermana ba completen. Desquiciada. La polish alega convocada por mis abogados, my entras, la ponían, las esposas, las ollas, Cassandra encontraron los míos. Lohus arunado to do, mia shirk lo sufficientent. Circa para que, solo ella pudera oírme. No, Cassandra, terunas tor misma, cuando mi, pateste, dot si huberas, pasado de largo, esa noche. Sterius, casada con, en multimillonaria, mismo. Pero no pudiste evitarlo tuviste que ser cruel? Y esa crueldad hizo es lo que se destruyó. By su caramintras, la verdad de esas palabras scalaba. Sus propias acciones la habían levado hasta aquí. Luego se la levaron a rostras, sus gritos, desvanecen de las puertas del salón de Bailey Sudabón. Enrique mi radio con sus brazos. Est padre que acababa de conocer. Siento tanto todo lo que sufriste. Andrés estaba a nuestro lado y por primera vez en mi vida entendí lo que significaba tener una familia. Han pasado 6 meses desde esa noche. Cassandra fue condenada y sentenciada a 15 años por fraud, robo y agresión. El dinero abado fue recuperado. Andres y yo ahorradir, Wijimos hoteles, Morrison juntos, Yimos credo, una nueva división. De caridad lamada, legado de Catalina. Ayudamos a mujeres que escapen del abuso, aninos de hogos rotos. Personas que necesitan que alguien cree en ellas, como yo necesitaba que alguien creyera en mí la semana pasada. Visit A. Cassandra in prison una sola vez. Parecia tan diferente envejecida y rota. Cuando me duyo vins, arregadird. Me sentí frente a la y dij, no, vine a darte las gracias. Si no me hubieras pateó, esa noche nunca habría abiertala, calla de mi madre, nunca habría encontrado a mi verdadera familia. Tu creldit mi dio todo lo que necesita bapora en contra don pertenes corialt. Así que, gracias Cassandra. Tu per momento se convirtió en mi mejor momento. My entras, mi levantaba, parer, rompió, alorar. Lo siento. Mucho. Mi detuve en la puero, luz, pero lo siento. No dejes el dano, luego mi allege, finalmente libra, Cassandra pateó, a una mujer, sencilla, y destruyó, su propio, futuro. Esa mujer sencilla, salió de una limusina, y se convirtió, en un imperio. Si esta historia, te hizo creer, en el karma, espoten, de me gusta, a suscribit, para ems historias, de venganza, incribbles, cada semana, comenta. Fu la venganza de Zoe lo suficientemente satisfactoria, o debería habur ido a mis Allah. Compart esto con alguien que necesite recordar que tratarmal, e la gente siempre se velve en tu contra. Recuerda nunca sabes con quien estás tratando. Es nadio culifaltas. Al respeto, hoy podría ser cuando strua. Tu, manana. Nos vemos en la próxima.